everything else that you said, and thank you for clarifying the mandate. Now we'll go to the European Bank for Reconstruction and Development, which Canada is a shareholder. So that's also, you have a big shareholder base. You also are part of the international institutions that are really making a difference. And since quite some time, I don't remember the exact date that the bank was created, but you've been at the heart of the reconstruction, and therefore it's only telling that we would go to you second to hear about, some of the success stories, some of the de-risking. I know you provide also guarantees, because from an investor perspective, these guarantees, de-risking to a large extent. I mean, Valdis was talking also about our UK friends, which led the insurance or the reinsurance market to allow for these investments. But Madame Renaud-Bassot, c'est avec plaisir que je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci. Maybe I will start by acknowledging, and it's something we've been doing in every Ukraine recovery conference, but the resilience of the country, the resilience of the people, the resilience of the ministers. I mean, I think that's something that we need. I mean, times pass, the situation remains very difficult, remains very challenging, and still the country keeps going, people keep growing and fighting, and I think that they cannot do that alone. So really continuing to support Ukraine is absolutely fundamental. Just because you ask what each bank or who are we, so EBRD has been created indeed at the collapse of the Soviet Union, 91, and with a view to develop market economies, these post-communist countries, and Ukraine was since the beginning one of our very important country of operation, and our mandate is very much to support the private sector, and we are European bank, because of the geography, we work around the EU and in the neighborhood. We have a majority of European shareholders, but global institution with Canada, US, Japan, and overall more than 71 shareholders. So Ukraine for us is since the beginning, at the creation of the bank, a very core in our mandate. And with the beginning of the war, since the beginning of the war, we really stepped up our financing. We deployed more than 7.2 billion. At the end of these 2 days, it will be 7.6 billion of finance deployed in Ukraine. So which means that we used to do 1 billion of investment a year before the war. We doubled down with the war, thanks to donor support, thanks to guarantees from the EU. And 86% of our projects are in the private sector. In volume, it's less. So in volume, it's 53% of our funding in the private sector and 47% in the public sector, because the size of the private sector projects are smaller. But in terms of number of projects, our focus is really private sector. And what we do in the public sector is very consistent with what Nadia mentioned, which is we need to keep the economy going. You need to have key infrastructure functioning. So 1/3 of our investment have been in the energy sector to help the countries and the state-owned companies like the network electricity company or the railway company or energy generation company in hydroelectricity to rebuild and to repair very quickly after when there were some destruction. And you know that the energy sector has been particularly targeted by Russia since 3 years. And so investing in this area is absolutely key to keep energy available for people to be able to stay in Ukraine and for business to be able to continue to function. So that's something where we remain very, very active, but also key infrastructure such as the railway. The railway in Ukraine is a key component of the life today for, business to be able to transport equipment, exports, and so forth. So that remains at the core of what we do, but with a strong focus on the private sector. And private sector is both direct financing, so we are available to finance
foreign direct investment. Last year we had a big success with a French company investing in telecom, and we were able to provide them financing with IFC, together with IFC, for the biggest foreign direct investment in the country in the last few years. But we also work very much with the banks, through the banks, in order to be able to support also SMEs, which are extremely, the backbone of the economy. So continuing to finance SMEs, their investment, their working capital needs and so forth is also extremely important. The second point I wanted to make is that financing is key, but policy work is also very important. And we have put in place before the war, but we have stepped it up in the war, what we call Ukraine reform architecture, whereby we finance more than 300 experts in the Ukrainian government in order to support the reform agenda, project preparation, the EU accession, reform agenda and so forth. So it's really to step up the capacity of the Ukrainian government and bringing in experts that will help accelerate what is needed what needs to be done. In terms of reform from our side, we put a lot of effort on SOE reforms, SOEs are very important in the Ukrainian economy, be it on the banking sector, but also energy sector and so forth, so ensuring that the governance is fit for purpose, transparency, implementation of rule of law and so forth. This is extremely important. But we'll start also thinking about reforms that will be very important for the reconstruction, full-fledged reconstruction when the war is over. And for example, working on the capital market structure, how to better have a capital market better fit for purpose in order to be able to attract private investors and for businesses to raise investment in the local capital market and grow in the context of the reconstruction. So that will be very important. Third point is that I think the situation, the war, this prolonged war, has put each institution pushed us to our boundaries and obliged us to innovate. And Valdis was mentioning before the facility we put in place together with private reinsurers and local insurers in order to be able to guarantee, to kickstart again the local market insurers for transportation of goods and in the country. The market was completely off. With donor support, the EU and other bilateral donors, we are able to guarantee reinsurers that provide some reinsurance for local market, local insurers, and then able to start again providing some guarantees, which is very important for business, for export, and so forth. So we did that. We are working on a new mechanism for attracting private investors in the energy renewable sector, whereby, because it's very important to be able to guarantee some prices or give at least some security in terms of return on investment. And we just signed a letter of intent with the Commission in order to start implementing and developing such a framework that will facilitate foreign investment, private sector investment in the renewable sector. That will be so important. So this is demanding. Sometimes it takes time to develop this type of product, but I think it's absolutely warranted if we want to address what are the real needs and to cover and to enable private investment to come back. To conclude, I think looking forward, I see three key success factors. The first one is supporting human capital. We see human capital now as one of the big challenges, and being able to help reintegration of veterans, to help business to adjust to the human capital tight situation is absolutely key. We will have tomorrow a charter with the Ukrainian Minister of Economy for human capital to give some principles and useful for the business in order to be able to deal with this situation, which is quite unique. The second thing is working together, and I think that the panel and all the work we do together on the ground between the different IFIs is absolutely fundamental, and with the Ukrainian government, I think this is key to have a single pipeline of projects and to complement each other and build upon each other's strengths. And the last one is continue to provide
donor support. We use as much as we can our balance sheet, but leverage has some limitations. You need some counterparties need some grant, very concessional funding and so forth. So it's a call for all countries participating to this conference to continue to be mobilized for Ukraine. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Merci. Thank you, mentioning people first, and thank you for a very broad overview of everything you've been doing. And I've heard your last message. I thought was directed at us, some of the shareholders, and I was looking around. And thank you for your great leadership. Governatore, andiamo a lei adesso. Governatore Monticelli, che ci parla. Okay, Governor Monticelli, can you please tell us about your bank? In the known, your mandate is very well known, but I would think that for those watching at home today and those in the audience who represent the private sector, one thing that I think I like, not as a minister, but just as someone who's interested in the reconstruction, is the collaborative spirit that I hear from all of you. You know, that each institution is working alongside the other so that we can do more together. It might be good if I go back to the initial question to look at your mandate perhaps more specifically so that people understand where's the Council of Europe come into that before we go to the World Bank Group, which is also very well known to people, and then look at some of the example and success story that you've been promoting. And thank you again for hosting us here in Italy. We're all delighted. Governatore, a lei. Well, thank you so much for your nice words. I wish to thank the Italian authorities for having convened these important meetings and to have organized under your guidance this very important panel. And I mean, you have raised the expectation a lot, putting on us a lot of pressure, but it's fair. We are there to deliver. And before turning to the SEB, I just want to stress again the point that you yourself made, but also the other colleagues, how closely we are working together, sharing information, co-financing. And so the collaborative effort has been really one of the distinctive features of our operation in Ukraine. And by the way, this is an effort that, if you will, we are in the process now of extending in our way of working. We are taking very seriously the notion that we should work as a system. This year, the SEB happens to be the chair of the group of heads of MDBs, and we are really doing a lot of concrete actions to be more collaborative, more effective. I won't go into the details, but they extend from having mutual reliance agreements to implementing better ways to use our capital endowment. But of course, these efforts this joint effort can only be really effective and impactful if there is a close collaboration with the authorities. And this is something that has already come up in the intervention of my colleagues, but I really must stress again, because the good collaboration with the Ukrainian authorities has been really essential for all of us to deliver, for the SEB in particular, since contrary to the other four institutions that are sitting in this panel, we only started to operate in Ukraine in 2023, because this is when Ukraine became a member of ours. And so it was really very important to count on the help of the more experienced and also to
establish this good collaboration with the Ukrainian government to deliver on the ground. Now, what is the SEB? The SEB, leaving aside the World Bank, is the oldest multilateral development bank in the world, established in 1956 to take care of refugees from the Second World War. And it has a very distinct feature in terms of mandate, because it focuses only on social investment, schools, hospital, social housing, and this was at the beginning, and the bank has always stuck to this mission, and indeed this is the contribution that we are bringing to the group. Now, when the aggression started, Ukraine was not yet a member, but yet we wanted to help, and we did by supporting countries that were just hosting people fleeing from the war. Then very rapidly we went together for Ukraine to become a member. They did in 2023, and since then we have already approved 6 projects for over half a billion. Nearly 200 million have already been disbursed. So it has really been a success story in delivering impact. And now going to your point, business is attracted by success stories. We, given our nature and mandate, mostly operate with the public sector. We do supply essential social services, and our success is in delivering impact, and our contribution to the private sector, job creation and development is creating the human capital, helping to have the human capital, which is an enabling factor for the private sector to thrive. Looking forward, clearly the message is to continue to work together, and turning now to the issue of shareholder support. It is clearly an issue about having more resources to be able to put the risk on our balance sheet, but at the same time we need grants to help with the work of capacity building that is necessary for our project to be impactful. And indeed, I just want to acknowledge the European Union as a great partner with us, but with all of us in providing resources to this end. Grazie mille, Governatore. So we have about 10 minutes left, so it's good that we turn to the World Bank, and colleagues, I'm sure you will want to hear from Valdis from the European Union, and the last word will be for Sergei, because actually we're here for you. So it's only fair that we leave you the last word. But first, the World Bank Group, I mean, certainly everyone knows you, and people are clear that you've been doing great work. You've been very, very engaged, and I want to say thank you on behalf of all of us, because you're a very trusted entity in which we've been working very closely. So I'll pass the word to the Managing Director, EBRD, and I want to say thank you again for your leadership. I heard you this morning, and I'm sure colleagues will be very delighted to hear from you this afternoon. What you've been doing, some of the de-risking, some of the guarantees, and the leadership of the World Bank in the reconstruction efforts. Well, thank you so much, and it's a pleasure to be on the panel representing the World Bank Group, and to respond to your question of what really is the mandate of each and every one of us. Not everybody knows that the World Bank's official name is actually the International Bank for Reconstruction and Development,
And that is because we were created in 1944, and the focus really was on reconstruction. And the development part came at the request of our clients actually in Latin America, who said, we have not suffered the pain and the damage and destruction that other countries have, particularly Europe, but we need development. So could you please add the D to the International Bank for Reconstruction? So we became the International Bank for Reconstruction and Development. That was in 1944. To that then came an addition of IDA, which is our fund for the poorest. And I would like to actually give a shout out to our Italian host here, because in our recent replenishment, Italy increased significantly its contribution to IDA, and we're so very grateful to that, along with other donors who have stepped up. It's one of the most effective concessional funds for the poorest countries in the world. To that came the International Finance Corporation, which focuses on the private sector, invests with private companies around the world for development. And to that came MIGA, which focuses on political risk insurance. And to that also came a less known but incredibly important entity, the fifth part of the World Bank Group, which is ICSID, which is our Center for Settling Disputes between private companies and government. So we consider ourselves a bit of a one-stop shop, working in close unison with everybody here on the panel. But I must also reflect on the importance of these recovery conferences. I've been attending them annually, and each and every one has one thing in common, and that is that we must help Ukraine through this difficult time, but we must also focus on planning for tomorrow. And that's why I love what the speakers before me have talked about, which is really both today and tomorrow. Project preparation, pipeline, reforms, financing, leveraging, innovation. All of that is so very important. I want to focus on a few numbers and then maybe share with you some of the thinking we're doing together with Ukraine on the economy of the future. Some of the numbers, you mentioned it, $524 billion. That is our estimate alongside with the EU and the UN for the damage and needs assessment we released in February. That is the damage and needs assessment over a 10-year period. It's a huge amount of money. We anticipate that at least one-third should be able to be mobilized by the private sector. So that emphasizes the importance of the public and the private. Another important number I like to emphasize, and it again, it talks a little bit about how the World Bank Group works, it's $81 billion. What is $81 billion? It's the amount of money that we have mobilized for Ukraine since the beginning of the war. Much of it has come from Ukraine's key development partners through the World Bank, because we set up a platform that was seen as conducive to channel funds for priority repair, recovery, reconstruction, and to meet essential needs through the Ministry of Finance for Ukrainians, 57 billion of which has been dispersed. But the most important part really is, and you emphasized it, behind these numbers are real people. Behind these numbers are real people. And it's about families needing homes, it's about children needing schools, it's about communities needing access to healthcare, energy, and all other critical services. And this is really what our support has focused on. But we also know, as we mentioned, that public resources won't be enough. We need to really, really focus on mobilizing the private sector. So I want to talk a little bit about the challenge that the government of Ukraine posed to us, which is, what does the economy of the future of Ukraine look like? So we're working on this together, of course, with partners, and the North Star for Ukraine is EU accession, as it should be. Ukraine belongs in Europe, has a lot of value to add to Europe, and can also benefit a lot from Europe. But we have identified something we call the fours: 4 opportunities, 4 challenges, and 4 reforms. And I want to briefly just talk about each. On the opportunities side, of course, is the integration from the European Union, which opens up markets and anchors reforms. The second one is very much around emerging sectors and skills, including information technology, which we have seen so much now during this war period, including in defense technologies, which we believe can be hugely leveraged for the new economy. The third is reconstruction can attract substantial investments and also revitalize local economies. And the fourth, around the opportunities, comes from the support of the international community and also a very vibrant civil society in Ukraine. But there are challenges to overcome, and let me mention 4.
The first one is the destruction of capital and the acute labor shortages that constrain growth. The second one is, of course, that the war has led to pretty significant macro imbalances, particularly significant fiscal deficits, and this is, of course, what Ministry of Finance deals with each and every day. The third one is that we have seen a very large increase in poverty. Ukraine did not have much poverty before the war, particularly extreme poverty. Now we consider that Ukraine actually has a huge and significant poverty challenge to address. And the fourth one is that we need to move away from Ukraine's old and undynamic economic model of a large shadow economy and a large and heavy state footprint, and that includes the SOEs. At pre-war growth rates, it would take Ukraine around 37 years to converge to 25% of the average EU GDP per capita, and that is obviously way too long for the Ukrainian people. So what would it take for a private sector-led economy to recover? And this is where I want to talk about the 4 reforms that we see as pivotal as part of the force. First and foremost is reforms to strengthen the foundations for growth. And here we see the importance of a well-designed fiscal adjustment that can support reconstruction spending without hindering growth. And this means, for example, to reform the tax regime that currently keeps firms small and informal. And that involves strengthening governance, especially anti-corruption, which remains central. We also see reforms critical to rebuild infrastructure. Here, key to this is to create markets. For example, the housing market, which is a huge area of needs. We expect that out of the 524 billion in needs that I mentioned, about 80 billion is for housing alone, and about 13% of the housing stock in Ukraine, because of the war, has been destroyed. The third area of reforms is about improving business dynamism and productivity, and that has to do with increasing access to domestic finance, mobilizing FDI, enabling privatization, liberalizing markets, and increasing competition. And finally, comprehensive reforms of labor regulations, social protection, and pension systems to help to incentivize more people into the labor market while strengthening the social cohesion. This sounds like a lot, but we also know that these reforms are necessary to accelerate the growth and the job creation. Finally, as I mentioned this morning when we met with the multi-donor platform that's been created, Ukraine is not alone in doing this. As you have heard from every speaker, we are with Ukraine each step of the way, and international support and partnership will continue to be essential, both to increase and attract the investments needed, to help front-load financing so those fiscal deficits that Ukraine is facing can be filled, and technical assistance to be able to provide the design work that needs to be done now to prepare for tomorrow. I want to close by just expressing the World Bank Group's unwavering commitment to stand with Ukraine today and tomorrow, and we look forward to working in unison with all of the partners. Thank you. Thank you very much for really outlining the reform, the challenges, and the opportunities that you see at the World Bank. Valdis, I know you're capable of a lot, but now I have a real test for you. In 1 minute, and I'll give our friend Sergei 2 minutes in order to try to keep the timetable that the Italian presidency has asked me to keep. In 1 minute, give us your final thoughts after everything you've heard from the panelists and Sergei today to inspire the people who are with us this evening to reconstruct Europe and Ukraine. First of all, I would like to thank everyone for engagement and our international and European financial institutions for very strong work, G7 partners for all the work and support you are providing. We just heard from the World Bank's latest figure on damage assessment in Ukraine, and we see that this is immense. And this will require very significant mobilization of both like-minded international partners, of international financial institutions. Importantly, we should not forget that also Russia has to pay for the damage it is creating in Ukraine, because it's Russia which is causing this all. So it's important to stick with the G7 principle, which we agreed and reiterated recently also in our G7 finance ministers meeting in Bav.
that Russia's assets should stay immobilized as long Russia has not paid reparations to Ukraine for the damages created. So it's important really to stick with this principle. And a final point, I would like to comment indeed reforms were mentioned, Ukraine's reform commitment and reform momentum. Despite extremely difficult situation, Ukraine government is moving forward also with reforms linked to our macro financial assistance programs, linked to Ukraine facility, but most importantly linked to the Ukraine's EU accession process. So it's important that we continue to do our work to provide all necessary support. Ukraine continues to do its work, defending itself, doing necessary reforms, and to ensure that Ukraine's future is in the European Union. Thank you. Thank you, Valdis. Thank you very much. Sergey, you heard from your best friends today. Those are your best friends. Look on your right and your left. Those are your best friends. Feedback, comments, ask as we have not only your best friends here in the room, but the people who really want to play a pivotal role. Like I said, there's a moral imperative, but also a generational opportunity. And it's not all on your shoulder, because you've heard that everyone here is willing to stand side by side to build a better Ukraine. And therefore, I'll give you 2 minutes to conclude, and then we'll just thank everyone in the room for being with us today. Sergey. Thank you, Francois Philippe. Now, I personally feel better than it was at the beginning of war. Definitely, I feel support of our Kyiv friends and colleagues, and I'm really grateful for all joint efforts you've done together during this it's the 4th years of wars, very hard years, but what we really believe that with joint efforts we can resolve any issues which we have. And if you're talking about resilience and resolution of these people, it's very tremendous, and I would like to raise these expectations even higher. I remember quite well, at that time I didn't work with the government, but I remember at that time as a huge crisis, 2028, 2010, starting from a mortgage crisis, then it was crisis of Greek debt. It was tremendous problems for financial system. And, at that time, people and specifically finance ministries and all people which collectively decided to resolve this issue, they were so scared, but then they so determined to resolve it once and for all. It's now we haven't seen any problems with in financial markets. And I think that Ukraine's war with Russia, it's another example of crisis. And it's not only military command should gather together and figure out what we should do to resolve this problem, but it also should be people with financial backgrounds which collectively can and proactively can prepare a necessary solution for Ukraine, which not just drop by drop help us to survive. And we're grateful for this particular alliance of support as a patient. We are very calm patient. We receiving these lines, and we're very happy to be receiving this. But if we want to really resolve the problem, resolve this war, we should think about brave actions, how to make Russia pay. I mean, pay not only right now, but in future. So we are talking about frozen Russian assets. We are talking about additional sanctions on Russia, oil and gas. We're talking about additional sanctions on Russia, other commodities, secondary sanctions. It's responsibilities of ministries of finance. It's not responsibilities of military command. So I urge all of us, let's make this step forward and be brave enough and to punish Russia economy for them to really understand what does it mean to fight with ministries of finance. Thank you very much. Ladies and gentlemen, so let's seize the moment, let's be ambitious,
and let's rebuild Ukraine together. Big round of applause to the distinguished panel. Thank you for all you in the audience. Have a very nice evening. Grazie mille a tutti. Buona serata. Grazie.
Volevo creare un po' d'agitazione, volevo...
Quando ero giovane. Ma sai che comunque stavo un po' tirando vecchie immagini, se ne so, no? C'è una cassetta che comunque adesso devo fare un po' di sterzare. Ma sembra proprio di ieri, non so, le cassette del 93, 92. Ma però è una fetta che funziona benissimo, nemmeno un sgancio. Quando metto player, perfetto. Era Six ancora, ci abbiamo ancora. Eh sì, è quello normale, che è uscita proprio SDI vecchio, quello SDI, però comunque riesco. Sì, quello che faceva montaggio, non con quello vecchio. No, solo. Non l'abbiamo usato. Vedete ancora regge forse. Però io una volta che ho parlato con qualcuno della nostra ancora ce l'avete comunque anche questo X6, quello vecchio. Ma che qui. Infatti nuovo. Tutto nuovo. Infatti non perché noi infatti abbiamo un po' di problemi, uno comunque non funziona più, cioè un altro che man mano che esatto, infatti dopo 20 anni io man mano usavo perché tiravo un po' di immagini, per cui insomma ancora comunque riesco. Audio invece qualche anno, soprattutto con le cassette Six non va bene. No, perché sente proprio una staccata, sono bisogno. Invece sì, normale di riflettare, almeno con quelle immagini importanti che sto facendo. Manifestazione MSI nel 92. Tangento incredibile. Sì. Bomba a Roma, non so quelli morti in stanza. C'erano poi tanto il Giappone non mi interessa per il minimo. Quindi mettiamo quel nostro, non lo so, qualcosa. Mettiamo souvenir, no? Ai turisti, guarda che Italia com'era. È vero, come portaportini una volta, no? Vendiamo tutto cassette. Che ci mirarini. Quello. No, non è peccato. Abbiamo anche quello di Carcio che ormai non si può utilizzare. Però vabbè, il materiale comunque c'è tutto centrale. Ma si immagino che voi fate ogni giorno. Lascia qualche profilo, non so, persone in carico. Noi oppure con sì, perché infatti alla fine cosa fai? Sì. Devi mettere anche caption, descrizione, cosa mai, quindi alla fine c'è il lavoro praticamente.
vabbè, almeno, non so, seleziona con quello che è più importante, non so, eventi importanti. But dear colleagues, sorry for the very fruitful day today. If you need translation from Ukraine, please take special equipment because the president will speak in Ukraine. Okay? The equipment is all there in the cover. Thank you. This one? Туз почався.
aggiornamenti li volete? Sì. Se so belli sì. No, non so belli. Io appena ho fatto questo disponibile quindi qua non lo so se uno di questi quindi non lo so quanto potrebbe portare perché se poi si cavarla con la mattarella la cena oppure se fa un po' di piazzare per tutte le giornate anche dei mesi no vedi se meglio uscire dal frontale da dietro da qua sennò li non ti giri Ciao Pati, cosa? Ci vediamo alla prossima. se riusciamo a uscire dietro è meglio questo è il principale non da quello principale sì, esatto sì, il principale è quello che c'è la vetrata col logo Ucraina quindi questo
Manda un messaggio a Yeshua. Пані Постанова, Президент України Володимир Зеленський. Piano. Mezzo tutto. Ma quanto vuoi? Piano. Пан президент робить свою заяву за підсумками засідання коаліції охочих і потім буде надана можливість на запитання та відповіді. Пане президенте, вам слово. Дуже дякую. Шановні журналісти, усі присутні, щойно відбулася зустріч коаліції охочих, і це був на сьогодні дуже широкий формат. Вперше в нашій зустрічі взяли участь представники Сполучених Штатів Америки, були генерал Келлог, сенатори Грем та Блюменталь. Брали участь 32 учасники загалом, глави та представники держав, урядів, міжнародних організацій. Я хочу подякувати за цю активність. І дуже важливо, що формат коаліції охочих працює і реально працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз. Я окремо хочу подякувати Джорджі за організацію тут в Римі, нашої коаліції, і окремо подякувати Кіру Стармеру і Еммануелю Макрону. Вони організовували наші контакти там, в Лондоні. Ну і всім країнам, які сьогодні доєднались. Дуже вдячні. Говорили про фінансування для Сил оборони України, щоб наші військові відчували впевненість. Говорили про виробництво зброї, буде більше інвестицій у виробництво, зокрема дронів. І це рішення. Дуже предметно сьогодні попрацювали з питанням саме про фінансування в деталях. Фінансування на дрони, передусім дрони-перехоплювачі та все, що потрібно для збиття російських ударів і все, що потрібно для наших далекобійних можливостей. Це очевидні пріоритети. Також я говорив про додаткове грошове забезпечення для Сил оборони України. Ми будемо працювати над цим з партнерами. Поки що цей напрямок без деталей. Всі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність, і потрібну нам єдність ми побудували. Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовилися. Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в Сполучених Штатах Америки, передусім, ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємось на підтримку. Зокрема, це системи ППО та ракети для Петріотів, системи Петріот і інші системи, а також артилерія і інші види, які зміцнюють українську армію. І дуже важливі необхідні системи для захисту. У нашої розвідки, у розвідок партнерів є вся інформація про те, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивств, його можна тільки реальною силою змусити відмовитись від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. Цьому присвячена більшість зустрічей, і щоб санкції світу проти Росії були достатньо сильними. Санкції також повинні впливати на усіх тих,
хто реально допомагає Росії. І про це ми також говорили детально. Сьогодні будемо говорити ще з нашими американськими партнерами, сенатором Ремом Блюменталем, про санкції. Ми в Україні дуже вдячні Конгресу Сполучених Штатів, президенту Трампу за підтримку і готовність зміцнювати тиск на Росію заради миру. Це потрібно. Вагомо, що ми дбаємо не тільки про ситуацію в Україні зараз, не тільки про захист у війні, ми готуємо і відновлення України, те, яким буде життя після бойових дій. Я вдячний Італії ще раз за організацію такої конференції. Більш ніж 30 країн, сотні компаній з різних країн, політичні та громадські лідери, більш ніж 200 різних домовленостей, більше ніж на 10 мільярдів євро. Ці домовленості дякуємо, дуже дякуємо від України усім. Є новий пакет європейської підтримки більш ніж на 2 мільярди євро. Дякуємо Урсулі, Антоніо. Є програма від Фінляндії на більше ніж 300 мільйонів євро кошти саме на відбудову. Є пакет від Нідерландів 300 мільйонів євро. Є готовність Німеччини допомогти із додатковими системами Patriot, і ми ведемо ці перемовини. Дякуємо. Сьогодні ми ініціювали нову коаліцію на підтримку України, коаліцію відбудови. Ми домовилися, що разом створимо максимально детальний та чіткий план відбудови. Це має бути міжнародно визнаний документ. Те, як ми разом з партнерами бачимо всі ключові пріоритети відновлення. Саме такий документ може стати реальною дорожньою картою для інвестицій, для залучення бізнесів, для політичної та іншої підтримки конкретних кроків. Є рішення про створення фонду реконструкції. Це буде саме Європейський фонд, що створений за участю Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку і 4 країн – Італії, Німеччини, Франції та Польщі. І ми розраховуємо на інші приєднання інших партнерів. Дякуємо, друзі, за це лідерство і дякуємо бізнесу цих країн передусім. І є сьогодні домовленості з МАГАТЕ, з директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі, важливі для нашої атомної галузі. Дякуємо всім, хто з Україною, хто зараз з нами у захисті життя, а отже всім, кому будемо дякувати і за нашу спільну роботу заради відновлення. Це проект тільки для друзів. Я ще раз це підкреслюю. Проект відновлення тільки для друзів і для справжніх захисників життя. Дякуємо, слава Україні! Дуже дякуємо. Ми розпочинаємо блок запитання-відповіді. Велике прохання, будь ласка, не забувайте підводитись і представлятися, щоб асистенти з мікрофоном так само вас бачили. Отже, пропоную розпочати запитання від представників країни співорганізаторів конференції. І перше запитання Раї Тіджіуно, будь ласка. Підніміть руку, щоб вас бачили. Good afternoon, President Zelensky. Roberto Ginza, TG1 Rai, Italian television. You attended the coalition of the Willing Summit today, and General Kellogg's also took part on behalf of the United States. It's the first time for U.S. official. Also thanks to the important work carried on by the Italian government, and you have a strong relationship with our government. Are you confident that all of the Western countries or the West as a whole will give Ukraine a solid, strong support both in the process of recovery and for what concerns the defense supplies? Thank you. Дякую за запитання. Передусім, Джорджія молодець, і вона дуже конструктивний прем'єр-міністр, сильний менеджер, організатор. І у нас хороша була зустріч. Організовано було разом з, як я вже говорив, прем'єр-міністром Британії і президентом Франції. Чи я впевнений? А сьогодні був такий момент,
ви самі згадали про американську сторону. Я думаю, що це сигнал від президента Трампа. Присутність і генерала Келлога, і сенаторів Сполучених Штатів Америки. Це позитивний сигнал. І я дуже радий цьому сигналу. Це справжня єдність. Сьогодні був такий момент, точно зараз спробую згадати, коли один із наших американських гостей сказав, що показала ця коаліція of willings, саме сьогоднішня зустріч. Він сказав, this picture, how he said in English, he said, this picture is better than 1,000 words. Тобто він сказав про те, що той колектив, який сьогодні був, 30 країн, плюс Сполучені Штати Америки, те засідання, яке сьогодні було, з наголосом підтримки України, ППО, нашої армії, зробити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну, одноголосно і озвучений, не хочу про деталі, пакети підтримки для України і дуже рішучі сигнали щодо санкцій. І я думаю, що, чи я впевнений, я вірю, що слова не порожні, а картинка, як сказав наш американський партнер, про все сказала сьогодні. Дякую. Дякуємо. Ми продовжуємо з представниками українських медіа. Бачила в залі телеканал «Інтер». Будь ласка. Тетяна Логунова, телеканал «Інтер». Пане президенте, я б хотіла вас попросити підсумувати, якщо можна дуже коротко, перший день конференції, які найголовніші результати, домовленості вдалося досягти. І якщо можна таке підпитання, чи є якісь конкретні рішення щодо виробництва дронів або інвестицій в цю сферу? Дякую. А від гуманітарних проєктів, інфраструктурних проєктів, передусім я фокусуюсь на енергетичних проєктах, тощо, до проєктів домовленості щодо посилення нашої армії. Як я і сказав, домовленості є на суму більше 10 мільярдів євро. Як я і сказав, є домовленості з Європейською комісією, з Урсулою фон дер Ляєн, тощо ми говорили про більше 2 мільярдів євро. Окремо ми домовились про ряд важливих енергетичних пакетів підтримки. Тут і Норвегія, і Німеччина, і також ми проговорювали деякі речі з болгарською стороною. Я очікую нашої зустрічі з американськими колегами щодо санкцій. Я думаю, що ми дуже близькі. Ми очікуємо рішення сьогодні, воно звучало щодо 18-го пакета. Ми розуміємо, через що є пауза, і розуміємо, що пауза буде знята. Принаймні, Європа на себе бере ці зобов'язання. Щодо домовленостей про спільне виробництво дронів. Я вважаю, що це дійсно таке майбутнє і сучасне, але і майбутнє для України. Це наша індустрія. Ми в цій сьогодні індустрії номер 1. І, на жаль, що це через війну, але я хотів би подякувати в будь-якому випадку за це і військовим, і нашому виробництву, і передусім компаніям, які дійсно відновили лідерство в Україні в технологіях. Я думаю, що це дуже важливо. Домовленості є про спільне виробництво, спільні підприємства. З Данією ми працюємо так само, з Норвегією, ми працюємо так само з Німеччиною, з Британією, почали вже працювати з Канадою і близькі до, в діалозі з Італією і Францією. Чесно, я думаю, що це великий успіх, те, що відбувається для
України і для захисту не тільки України, захисту всієї Європи. Нам потрібно це розвивати. Але цього успіху без зараз фінансування, серйозного фінансування, такого успіху не буде. Тому, знаєте, треба робити все вчасно. Війна змінює технології щоденно. Нам потрібно зараз, я вірю в це, що партнери чують нас, розуміють, і деякі вже прийняли рішення. Дякуємо. Пропонуємо далі продовжити запитання з AFP, якщо ви є. Thank you. I understand that there's positive political signals about the renewal of U.S. Military aid, but concretely in terms of military shipment and aid, what's the state now? Like, what's happening with it? Конкретно відбувається наступне. Є у нас дати і є розуміння, що в конкретні ці дати зайде в Україну. Окей. Дякуємо. Ми продовжуємо з нашою італійською стороною. Кор'єре делла Сера, чи є в залі? Будь ласка. Посередині, будь ласка, мікрофон віддайте. You will have the mic soon. Buonasera Presidente, posso fare la domanda in italiano o la devo fare in inglese? In English better. In English better, okay, I switch in English. So, good evening President, thank you very much for this opportunity. I would like to underline 2 points that you put on the top of your list of priorities today. One is Patriot, delivery of Patriot by US, and the second one is sanctions, always by US. So I would like to know if you can help us to understand the mixed signals coming from the United States. I know it is not easy, probably for you it's better, but who is going to pay this Patriot when they are arrived? Someone is talking about 10 or 15 Patriot. Is going to pay Germany, is going to pay you, and this is one first question. Second point is about sanctions. You mentioned the initiative taken by US Congress. As we know, the Congress has proposed something very, very tough. Second is sanctions against countries that in some way deal with Russia. And in this group there is China as well, maybe India, and other countries. So is this, you are talking about this kind of sanctions or something different? Thank you very much. З президентом Трампом ми I think you need translation. Sorry. I will wait. Okay. You're ready? Good. З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Петріотів. Мій запит щодо 10 систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, у мене є з ними домовленості, 2 системи. Норвегія готова оплатити, у мене є двосторонні домовленості з прем'єром, 1 систему. Коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування систем, американських систем Patriot. Але це моє завдання знайти ці гроші, і як я вже вам сказав на початку моєї відповіді, ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти. Я впевнений, що ми все це зробимо. Пакет, до речі, набагато більший, ніж
ці системи, але те, що підтверджено, про що ми говорили, те я вам і наголошую. А що поки що ми в діалозі, тільки про це і мовчу. Що стосується санкцій, ми дуже розраховуємо на лідерство Сполучених Штатів Америки, дуже розраховуємо, що санкції будуть впроваджені, жорсткі санкції. Саме про ці жорсткі санкції проти російської зброї, можливості воювати, проти їх економіки, і ми говоримо. Ми з вами говоримо про одні й ті самі санкції. Я впевнений в цьому. Дякуємо. Наступне запитання від наших українських колег. Новини.LIVE, будь ласка. Підніміть руку. Колеги, мікрофон, будь ласка, в центральну частину. Дякую за цю можливість. Галина Остаповець, Новини.LIVE. Нещодавно турецький міністр закордонних справ Фідан заявив про те, що Росія готова до третього раунду перемовин у Стамбулі і очікується, зокрема, відповідь України на це. То чи готова Україна їхати в Стамбул втретє, на якому саме рівні делегації, наскільки реальною обговорюється зустріч, власне, на рівні голів держав і, можливо, участь президента Трампа у ній? Дякую. Якщо ми хочемо серйозний результат і закінчити цю війну, треба готувати зустріч на рівні лідерів. Безумовно, як я і говорив раніше, ми готові будь-якому формату зустрічі на рівні лідерів. Знов-таки, безумовно, Україна, Росія і Америка на рівні лідерів – це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова і гарантії за столом перемовин. Але як буде, я не можу вам сказати. Що стосується майданчиків перемовин, я ще раз вдячний італійській стороні, я вдячний Ватикану. У мене була зустріч з папою щодо питання зустрічі на рівні лідерів в Ватикані. Я дуже радий, що Ватикан відкритий з цією пропозицією. Також у нас є пропозиція від Австрії, у нас є пропозиція від Швейцарії, як країн нейтральних, а також є, як ви сказали, сигнали не сигнали, а прямі пропозиції від турецької сторони. Ми повинні завершити результат, про який сторони домовились на другій зустрічі, а саме закінчити з тими обмінами, які були домовлені на другій зустрічі в Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати, знов-таки, дієвий варіант – це підготовку зустрічі на рівні лідерів. Приблизно так. Дуже дякуємо. Чи працює чутно? Дуже дякуємо. Чи є представники в залі від Bloomberg? Будь ласка, вам запитання, сюди мікрофон. Пане президенте, добрий день. Володимир Урбяний, журналіст Bloomberg. У мене запитання щодо можливих змін в уряді і можливої ротації послів. Зараз про це багато пишуть і вітчизняні, і міжнародні ЗМІ. Тож, чи готуються зміни в уряді, зокрема зміна прем'єр-міністра? І нещодавно пан міністр закордонних справ сказав, що може пройти велика ротація послів у країнах G7, чи означає це, що буде замінена пані посол у Сполучених Штатах Америки, і чи може торкнутися ротація також посла у Сполученому Королівстві пана Залужного? Дякую. Іноді новини можна не читати, а просто поспілкуватись з нашими журналістами, і з'являються новини. Зміни посла Сполучених Штатів Америки відбудуться.
Я вдячний Оксані Маркаровій. Ми з нею розмовляли, мали контакти, я маю на увазі. І яке буде продовження її роботи, я не можу вам сказати. Багато чого залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона продовжувала працювати в Україні. Але якщо вона вирішить для себе по-іншому, свій шлях – це її вибір. Що стосується нового посла, я би так сказав, і Кабінету міністрів. Я скажу відверто, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в Сполучених Штатах Америки, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло чому. Тому що сьогодні всі рішення, весь наш бюджет – це, на жаль, війна. Але це правда. І тому від Міністерства оборони дуже багато залежить цього. І тому це серйозне рішення. Для нас дуже важливо сьогодні в тому контексті, який зараз відбувається, посилювати відносини зі Сполученими Штатами Америки, не втрачати цей момент. Я вважаю, що ви самі це розумієте, самі це відчуваєте. Принаймні, з нашого боку буде саме так. І тому потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті найголовнішого. А це в контексті посилення України, зброї передусім. І тому одна із моїх ідей в тому, що це може бути міністр оборони України. І в зв'язку з цим же це має великий вплив на уряд. Тому що, знаєте, життя воно таке. Критики може бути багато. І нормально. Але хто це зможе? Хто зможе мати і нести таку відповідальність в час війни? Це питання. Від цього багато речей залежить. Окрім всього цього, якщо будуть відповідні рухи, то, безумовно, Україна повинна бути швидкою, якщо ми хочемо перемогти в цій боротьбі за себе, за свою незалежність. Партнери повинні бути швидкими, модернізованими, ми також. І тому, безумовно, я це підкреслював сьогоднішньому уряду і ще раз підкреслюю, це не тільки стосується уряду, всіх інституцій. Безумовно, Україна в цій боротьбі з дефіцитами, коли ми витрачати повинні гроші тільки на посилення, на зброю, оборону, безумовно, є укриття, ми говоримо про безпеку. Треба думати про скорочення інституцій в будь-якому випадку. Що можемо, треба скорочувати. Це нормально, щоб керувати було процесами швидше, щоб було менше бюрократії і щоб було економія бюджету. Дякуємо. Останні два запитання, будь ласка. Бач BBC. Підніміться, будь ласка. Please stand up. Thanks, Mr. President. I wanted to ask you, Russian attacks on Ukraine have intensified in recent days. We've seen some of the most intense attacks by Russia of recent months, recent times. And Donald Trump, instead of getting annoyed with you, which he once did, has begun to get annoyed with Vladimir Putin and even begun swearing about him. Do you think that Donald Trump has understood, or do you think he's abandoned the idea that he can do a deal with Putin? Do you think this is some kind of turning point? And if so, what do you want Donald Trump and the United States to do most or to do next for Ukraine? Thank you. План Росії – залякати наше суспільство. Зрозуміло, люди не висипаються. Абсолютно зрозуміло, якщо вони б'ють і тривога звучить 7-10 годин,
І, розуміло, люди йдуть в укриття, і дуже правильно, я їм дуже вдячний. І зрозуміло, що після цього, щоб працювала економіка, люди йдуть на роботу, і щоб жити. Ну і вони роблять економіку нашої держави. Так, тому що вони працюють. І Путін чітко це розуміє, що цими ударами він хоче дестабілізувати наше населення. Перше, ми будемо йому відповідати. Друга історія, у них план на 1000 дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення, дрони-інтерсептори, які збивають. Все, не все, ну майже все, так, безумовно. Більшість. Ми зможемо це масово виробляти. Пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями. До речі, і американцями. Є 4 компанії. Одна з цих 4 компаній – Україна американська. Менеджмент американський, а інженери українці. Ми знайшли рішення, як країна. Науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати. Що стосується систем ППО, ви бачите, ми працюємо над системами Patriot. Якщо ми вирішимо це питання, напевно, не якщо, а коли ми вирішимо це питання, ми його вирішимо. Так ось, коли ми його вирішимо, то не буде загрози і від балістики. Санкції. Якщо скласти всі бюджети сьогодні руського солдата, він отримує від 6 до 8 тисяч доларів США. Всі бюджети. У них є локальні бюджети, є державні тощо. Уявіть собі, скільки сплачує Росія за цю війну. Один військовий, руський контрактник отримує саме стільки. Путін розраховує на армію 1,5 мільйона. Він хоче армію 1,5 мільйона. У нього 1,2. Що може зупинити ці гроші? Як він буде платити в таких об'ємах? Ми вважаємо, що він може витратити в наступному році 300 мільярдів. 300 мільярдів на війну. Санкції зупинять його можливості так фінансувати. Буде дефіцит у нього. Таких великих бюджетів. І, безумовно, треба говорити про посилення фінансування наших воїнів. Так, це неочікувані сигнали, напевно, але я сьогодні був дуже відвертий на коаліції охочих. Ми повинні мати сильну армію. Безумовно, і йти шляхом до контрактної повністю. Це правильно. Це момент, поки у нас немає закінчення війни, першої стадії, ceasefire. Як воно буде далі, я не можу зараз вам сказати. Але сильні санкції будуть впливати на готовність русських говорити. Але реально говорити, з результатом. А не ховатись тільки за обмінами. Безумовно, які також важливі. Але давайте чесно, вони і були. Не в такому обсязі, але вони були. Не ховатись за обмінами, небажання реально закінчувати війну. І це небажання, на мій погляд, бачить президент Сполучених Штатів Америки сьогодні. Я не знаю, чи змінить він свій погляд. Я не можу вам сказати. Я вдячний йому за сьогоднішній погляд, за ті сигнали, які він дає. Дав при зустрічах і дає сьогодні в медіапросторі.
санкції, ті, які обговорюють сьогодні Сполучені Штати Америки, вони стосуються багатьох сфер. І ви бачили передусім енергетики, і ви бачили передусім інших країн, які є імпортерами російської енергетики. Це вплив на багато аспектів і на багато країн, яких можуть сильні правильні кроки, мені здається, змусити і ті країни впливати на русських щодо закінчення війни, на мій погляд. Пане президенте, ми вам дуже вдячні. У вас була дуже розлога остання відповідь, тому вибачте, будь ласка, ми вимушені завершити. На цьому ми завершуємо і дякуємо президенту України Володимиру Зеленському. Дякую вам, до побачення.